I took my time to go through VeryDarkMan's page, Edo TV, on the issue of TMT travel and the Ndenya business. I took time to go through that broadcast to the point that I wrote down the names of all the people. For real? Let's go global. I wrote down the names of all those people, all those Igbo people, Yana TMT made business, including the figures of the non-Igbo people, Yana Emeru business. But before I continue, let me tell our brothers and sisters that Ndi Igbo niile are gradually, I won't even say tagged, but we all are gradually being called Ndenegwu Wayo. Go. I will also use this medium to tell our people. Oboloso Ndi Igbo came up with social media. Also Ndi Igbo came up with social media. Sometimes, go to make business. No problem. If you are reporting it to somebody, report it as a business gone wrong. Report it na go no nya me business na neko okwozi or onyeshiga bohomegum. It will make more sense than tagging any transaction that money is involved, that involves delay payment, or that money has not been paid, or any disagreement na paying back the money, tagging it wayo 419 or skaska nka na akwe. Very bad, because in recent time the whole businessmen, business people in Igbo, and when at this social media, because of social media, attack go hanchani ndohi, because na hang with one or two problems within the model. However, every day people na bia na my inbox ezugo biko recommend yarum a genuine visa agent mana no ye melum visa ga ayakweri asere. For many of you na bia na my inbox, both na WhatsApp abia dem message ya, and at the end of the day I will not get back to you. I want to tell you now the reason patalo na my get back to you is because emegumi fedo na akwụkwọ phone ime visa ndedo ka TNT ha mepere office wuri emere office emepe office na nkem no na mu me travel ruo n'obodo njelu ruo fu n'obodo njelu malụ mma mbatalu uno ụfọdụ friends m na ụfọdụ ndị mmadụ ma ndị ịghọtago ma na mu n'obodo dị etu a ịma na n'ime travel bata nwee ka nwee gosi wedo na akpa. Other people will like to follow you to go to a region. So before I know it, it moved from 1 person, 10 persons, Bogota 15, Showa 20, about 20 something. However, now about ebe 17 to 18 portal. But like ebe 5, 6 or so to 7 even apotal, or they may be even up to 8 apotal. Now I'm trying to tell you what I know. Now, however, onye na-abịa ka imeri ya akwụkwọ onye ji travel bịa mgbe ahụ ọ na-adụ as gentle ihe ama na ụfọdụ n'ime ha tiger mgbe ya nọ nwa na ndị ahụ na-aza ahụ sasasa na phone ezugo sir, thank you sir, sorry sir, enwere iwe sir, enwere ike ọkpọ ọgwụ mgbe ahụ na ronga wee barie mbọ sị enwere iwe sir, ọ na-aza ahụ sasasa mgbe ya nọ wee mma na onye ahụ na-aza ahụ sir na ọkpụkpụ dị ya n'ime mgbe emegidere akwụkwọ iwe ghara ịpụta mgbe aka ya nọ wee mmanụ na eze ahụ nkọta ji amụ amụ n'oji ya taalụ. Now I decided to make that foundation ka many people nọ na feel na ezu ugowu recommend ha alụghị somebody ka o merụ ha akwụkwọ iweruzie gonye onye ahụ na recommendation ezugo ka ọ ya wee nwee ka esi wee mewe akwụkwọ ọ gahụ
ishigata bibia dezu go bam. Number one, agent ya na-emelu ya akwụkwọ. Oho an ambassador go. Owo na akwụkwọ China, akwụkwọ America, akwụkwọ Canada ko na-emelu. Oho an a Canadian ambassador to Nigeria. Number one, onwere onye n'ime ya nwa ife dị involved n'ime akwụkwọ visa Canada ha charge 8 million when emelu ọwụlụ ka iwole aka ume ime ego na yere ịma na oye eri quarter of ego na ha ekwuru. However, anyị niile ma reason kpatalụ eji ụfọdụ ji prefer ijekwu ndị travel agency ka ọ ya nwe some documents and some akwụkwọ enidiri ikonukọta ụfọdụ ebe ha ma na ya eme ngwu na ngwudu na ya ka ha wee nyelu ha aka wee mee ihe. Ụfọdụ sef nwe ebe a eme proof of fund. They will help you to get that proof of fund and all those things. They will help you to do that. That is the essence of ụfọdụ jejekwunde travel agency. Now, ohozinya wijekuzo onye travel agency ka o meru ya akwụkwọ work ho. Is owo na go na ekwuru no ya refund ego. O we meru ya akwụkwọ work ho. Na ekwu ya refund o ego. It is not enough reason. Iyeju we tag onye ahụ no onye wayo. It is not enough reason. Onye ha ye jije na hotel rinni. It is not enough reason. Onye ha ye jinya moto. It is not enough reason. Onye ha ye jiwo nwe nwa na eme birthday. Mo wo feel na nkota ahụ pet. Ndị ọcha na-enwecha pet nwa agwọ na eke na pet. Yes. Ọ na wofu aka ibidoro ime ife pet na Nigeria ebe. So, ọ bụrụ na mmadụ cherish pet ya, etu ndị ọcha si cherish nke ha, wee mere nkota birthday. Nke ahụ personal business ya and his fantasy. Ife ị ga na-ekwu okwu na onye agwara m na ọ emelu m akwụkwọ ọwụ ọkụkọ. Okay. Okoriocha Bishop block immediately. Mekwuchadoro ya ọnụ. Drop ha any nonsense ebe blocked immediately. You got to go. So it is not enough reason. Oye jiwu emeghari ha kwa etu mmadụ onye ohi. Pesalụ mmadụ sie na mụ na onye akwuru ife dị otu a. O sị m na ọwụ ọkụkọ. No ya refund m ego m. You got to go. Na ọwụ ọkụkọ na onye ahụ merugolo na okwu ha refund m ego m. Full stop. Jee bụ onye a na nsị nye m ego m. Karịa ma iya ata gị onye ahụ onye wayo ọzọ ife ọzọ ya ekwu na oji ego ndị mmadụ emela ọgaranya na oji ego ndị mmadụ emela ọgaranya. Why can't you concentrate and talk about your money? Why can't you concentrate and talk about your money? And ana m ha gwa ndị be anyị unu adụzina unnecessary emotional when you hear money being involved. Money is meant to be exchanged. However, at the process of exchanging that money, disagreement may come. Stop being emotional each time you hear story about got involved. Somebody has earned money. Somebody has earned money. Let me tell you, for the moment when you give 300,000 and the logic of the Zambia, African country, mana nevertheless with travel also yes because all the desperate to go now according to twice we may very dark man what I don't know of open for African countries now here with a passport visa send here you want to go sometimes and a Jekuman immigration, Jekuman deva, catch a good envelope, with the near. Oh, we get he was out. Acres as such a big guy for our own side, the can and for the fact that no photo will get reject, it will pay with a go, you just go now and you pay goes. Every single thing in a make a visa out, you just go now and you pay goes. Oh, for the half guy, half such a guy, on Yakatana, okay, is it that me, my friend? Only strangers, ndị mụ na ha do na mma kpọtara aka honko like that. E wota go aka honko like that. Okay, ededo TV me go dun take wota ebe na-eje. O nwere reason kpatarụ nji wee write it down the names of all the people. Now, however, I don't want anybody to understand that I'm justifying TMT or that I am saying that TMT should not
refund people their money if they have an agreement. If they have an agreement, now money should be refunded. No work. I don't have any objection. No na TMT no agreement. Na omeru akwụkwọ ga-apụta no ya refund ego. I don't have any problem with him refunding people their money. Party even the narrative ndị be anyị na-eji adeti na ha na mmadụ mee business. Kuna mmadụ mee business do clear. Owewu na business aha awọkọ. Onye a wee default ọ na-ekwu ụgwọ. Report that case as business unu meru. Na onye ekwuzi enye ego do jikwa na onye anansi nye my money. Stop reporting it as no wayo ka egwuregwu. Some of those transactions a na-ekpe online or social media. Unya ya awugo na mmadụ mee ha business ego social media abrand ya no ohi ka osuru. Police had eme, court had eme. Court will first of all study the details of the transaction, the procedure and everything of that transaction. Police will first of all carry out their investigation. Malo na business ya or business onya na-eme if onya kwuru onwe kesi wenwe if discrepancies na ifo kwuru can you follow the details, then they now arrive at the payment of that money. That is how it is being done. You got to go. That is how it is being done. Now, I am there to share all these things. Wherefore that now, based on report from Flyber, it is clear that now TMT are all about this travel agency for more than 3 years to 4 years, close to 5 years actually. Go on about this travel agency. And in that 4-5 years or more, or with this travel agency, a reported case of the visa of 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Yes, a reported case of the visa of 62 in 5 years. Maluba Marana visa agency. Onwo agency na ewotara ndị mmadụ visa every month ahụ enwe more than 100 application na edo ha popular. Onwo visa agency ahụ enwe application of ndị ha na ewotara visa more than 100 every month because na ndị be anyị niile chọrọ ịpụ apụ. Now you can understand the no because it take time. Prince Emery Kennedy, a lot of people travel out through TMT. I'm telling you, I know people who travel through him. I know many people who traveled through him. And will eventually remember investigation. However, measure that plan and work. So, when an established travel agency yasi uno na visa onde amaho ifeduni wota visa in this country ụfọdụ ndị mmadụ ejego 2-3 places mecha wụrụkwu aka try ya and so many people na ụfọdụ ndị jere na travel agency ka eweta visa when they try on their own fail ha they now decided to try people ha believe na ndị ahụ the more knowledgeable n'ime go. So as a travel agency because it take the time publicize if I say pending transaction come and report. It took months actually before this number was arrived at, and even with about 62, and I calculated the whole money. The whole money is summed at 118,300,000. Now let us be honest. The point I am trying to establish here is that calling TMT to refund Ndenyeriego Omeru visa is good on its own, but tagging it no wayo kogurunde mmadụ we bah and kaina kwaka
every businessman who is gradually becoming onyohi because of social media. All social media believe in because they believe na mmadụ na mmadụ nwere okwu ego. The best way is to drag onya into ishoba ka ọma by a brand onya no onyohi before social media. A brand the whole photo na ha window then ndị mmadụ alọ agbawa onya ahụ ọwụrụ ụfọdụ ndị agbawa tikitiki ka ha kwụ ụgwọ. Is that the best way? Is that the best way? That is not the best way. AJ Mufada say, tell us to go and collect the money. Tell us to go and collect the money. Akpọkwa ngo maketa. Ibulu hoka onya. Mana akpọkwa ngo maketa. Ebe a ị na-eme business. Enwere mmadụ ebu a na-ete iji ụgwọ. Enwere mmadụ ịnọ na-esi iji ụgwọ. And ụfọdụ n'ime ha ụgwọ ha karịgo months. Iwu onye ohi. Iwu criminal. Ọwayo ka igburu onye ahụ. Ana m ajụ ha ajụjụ. Ọwayo ka igburu onye ahụ. Or because na ịdụ big for people to drag you on social media. The day onye ahụ iji ụgwọ ahụ ya decide ya to come to social media. If ya awụ onye ohi ka ya na social media. Ịghọtago? Ịghọta ife na-ekwu? Ya? Ịghọta ife na-ekwu? Now, ife mmele expect ahụ emeghị awụ. Onuo and most of this money flavor will part payment. Remember, among ife TMT na ndo otue. Among ife TMT na ndenya na eme ife jail. But I am telling you based on the little information and the experience on my own. And the iya agbapo nwe eziokwu experience is ngwa na your own business. Because even na your own business, in will commitment. On social media melu na onye na mmadụ meziri business. Business ha agaghị etu esiku. Instead onye ahụ ebuchiwa for settlement ya. Na agwa na onye anya nye m ego m. Ife ọsọ ya anụ na onye awụ onye ohi, na onye awụ onye wayo. Ito ọnụ eno wayo ka o gwuru. Ito ọnụ eno onye ahụ gwuru wayo because ni believe na ịkpọ ha onye ahụ onye 419 nata ya ego. And like play. All the business men I know na Igbo are turning to be ndohi keta. Onye ọ na n'ime ha uzi onye ohi ka ọ na-achị ịghọ. A na-epentizi narrative na ndị Igbo ndohi, ndị Igbo mere nka. Okay, look, if you know na ndị Yoruba how they make business there. If you know na ndị Yoruba how they make business there. Ndị Yoruba na-eme business there. And ha na-ekwu ife ma amaghọ. I'm so many businesses ndị do ka mmerụ. Ego hang. But ego nwe ha traces, reasons, and ife ego ahụ ji wee ga, especially ife do na akwụkwọ. Onwe onye na-eme visa nwa ife do na akwụkwọ. The only thing wụ na onye na-eme visa nye ha ego. O wee wụrụ na visa ha agaghọ. Onwe ife na-agba ya ọ na-anụ. Ife ọ ya show every possible way. Oh, it's not a that is not the problem. You can go through any means to recover your money, but don't go by branding only general office yeje kwụgwọ. Mmadụ ife melu ụfọdụ n'ime unu jere interview. In fact, so many of you jere interview. If there was no application, if there was nothing that was done, if there was nothing that has been done or anything, in your interview, who made those applications, who prepared those documents, something was done about your visa application. Your visa did not work. Why you just put an if you had a visa, you know, on that ground, we push we go without you go. You want to go? Frankly, Sunday, if you na mo owner, ndado ko na wasting time on this Facebook. You comment nonsense, I block you immediately. You want to go? Some of you lack critical thinking. One of the two emotional. Some of you, AJB na business keta. Ejinde ni ne no na line no no. Onwo so nye na ekwe di afia. Also na social media ka ya bia. Onye na claim no the righteous. In the reality, Jehovah ka go na eme something.
Also na social media ka ya wepụta ebe a na-akọment ịnụ hakwa na nye na onye a mee business 1 million 10 million ọfịọ ebe niile onye ohi ozu uwe n'onwe ọ na-emego onye a jezie rie nri a calculate m everything ọ na-apụta 118 million 300,000 118 million 300,000 and the TMT mwa na TMT ngwa mwa ịma capacity ye wo 118 million 300,000 ka o ji eme ọgaranya. You see, gụrụ onye a mee ha business ọ chọọ ka o kwuo na ego ya ahụ ka iji eje obodo oyiwo ọ bụrụ nwere ụbọchị ife private jet ọ sị na ego ndị mmadụ ka iji efe private jet. What is the whole essence of all those attachments that are because you want to collect your money from somebody? It's a question. Must you brand that person before you collect your money from him? Must you brand that person before you collect your money from that person? It is fast becoming a trend. It is fast becoming a trend among we Igbos. But Jena area being in the business. From Lagos. Over how many months? What can I go? What can I go? Ụfọdụ n'ime ha ahụ na ha amahọlị ka ha esi nataghị ego ahụ. Ịghọtago hapụ na social media bịaziri kịta mebezi ọtụ ka ya sị na-emegoro. Ekpere m mmadụ ikpe about a car dealer. Somebody na-eti mkpu na ọkwụchara ụgwọ moto n'ogozi ebutere moto. Now, I'm not trying to say that na enweghị so many instances ebe ọ ya awụ maybe the car dealer default enwere, but let me talk about that particular one. Onwewunu na-ekwuru na okay n'ihi ebu ụzọ kwụọ ife dịka 15 million or 18 million. Okay, ngwụnwa kwuo na mma kwụọ ya before August 15. Na mma kwụọ ya before August 15. Now, Oluo as of November going into December, onye aka na-akwụ ụgwọ ahụ from August, September, October, November. O default goduna by 3 months. Ebe ọ ka na-akwụ ụgwọ. Mana because na onye a need moto ahụ na Christmas, ọ gbagharịzie ego kwụchapụ agba ụgwọ na ending of November. Buruzie n'obi na the car dealer gwara ya na ọ kwụchapụrụ ụgwọ ozugbo na moto ahụ ya abata by ending of December na ọ eji wee Christmas. Efolo o mego nke conveniently. Chefuzie na onye nke niile dịkwa that fund for him to facilitate what will make that car to be available as of that time. Now, no mechago nke or to say selfish. After all, another thing after all, so some of these things we can actually help ourselves. On Edo.tv, you are talking about what is the bone of contention. The bone of contention against TMT, every fund in the business. But what I am against is no wayo. When those people obviously know that no wayo ke onye na-achọ visa duka onye do desperate ngụnwa na ebe achọ ya anata nwonya ahụ ego ịchọ kịta ya anata mmadụ ego because onye na-achọ visa duka onye do desperate mgbe ọ na-efu ha n'anya awụ mgbe visa hapụta iche na ofukwara ya n'anya ọfụkwa another travel agent gwara ya nye m ego within which is of a true onwere onye amụghọ na ije visa 50-50. Even man ki iji aka uwe apply 50-50. In fact, ụfọdụ a possibility ya have 50-50. The only thing na a travel agency, ndị travel agency na-take easy the risk na ya akwụghị ụgwọ. So ụfọdụ n'ime ha ya agbaghị na-enye na ọwụ ọkụ ha refund ọrụ ego ịghọtago. They are now, that is part of the risk ha nwa na-take in their own business. The same with onye tụrụ container. Oh, was container o batalu ime your flow na warehouse o. Iwe mara ngwa fe ga batago.
ngwafịa gị nwere ike pụọ n'ụzọ dakpuo mmiri ịgba lọs ebe ọ bụla isi wee weta ego iji wee tụ kọntena ahụ lọsụ ahụ adịghị n'isi. mana travel agency wụ na ife ụfọdụ ji ejekwu those travel agency wụ ka ọ dụchọọ nọ mmadụ ya cover that risk o jeziekwa ụgwọ risk ya another person a cover ya ọnwụ ọkụọ irie the money ọnwụ ọkụọ inyechigakwa m back my money. You want to go? I want to ask you something. Have you ever done video about TMT stuff before? If not, okay. Adashi Emmanuel blocked. You want to go? I now all this Allah were on my page within this past effort. That Allah they go to an end. Now you critical, analyzing critical matters. Do out there based on intuition we got there. You will be a kibula if we will be a block on immediately. I don't need some of you at this page anymore. If you don't want to be reasonable, go on your door. If you don't want to be reasonable, have you talked about TMT before? By my page in Gemana TMT before. The list you have is 100 million plus because you don't have the total list. With their proof of payment, the total 400 million. I challenge you. 100 million. Let's call a spade, and also put yourself in the shoe. Prince Emery Kennedy, Egom Nonozo, Nchikota Enyeyu, Iyetim Ubanaka. A businessman should stop being sentimental and emotional. There is no emotion or sentiment in business. We all have our millions. Business in Melu na Zenith Bank nowhere can make transfer here. August Garaga, the other August Garaga, August 8 to be precisely. Business I can depend on you today. There is nothing about being emotional and sentimental about it. Yes. Now, nwa patient ya nwecha patient ya funa n'ife onye ahụ na-agwa m adaihozi in line with ife mụ na onye ahụ na-eme. I know how to go about my money, and if at all I want to do it, if at all I want to do it on social media, I will come out and state exactly what happened. Mechi yata biasi na onye ahụ onye ohi na ọ bịagbu wayo. Yes. No, they are going wayo. Tochukwu visa na deny you. In fact, get TMT deny how do the visa. What are you telling me? Yeah? What are you telling me? Yeah? He deny visa. Or if you need a embassy, general visa na mwamu wela pota. You know if you look at an American embassy. If you jalo interview an embassy, do 1,000. And they deny close to over 800. And they deny over 800 visa. And they deny over 800 visa. Yes. Oh, maka apply visa and that they deny here myself 100%. If he had a who na agreement in that na TNT who no visa refund me my money. Then we talk about the refund. You must not brand him a criminal. You won't play a brand there. No, a scammer. Before another yega. Another unquega. Oh, no, but agreement na visa woko. Onyemegum. Na visa woko. Nyemegum. Oppose nyemegum. Not since 2024. When wotata. Oppose nyemegum. You can still present your case like that and you can still get your money. You want only asizi no onye onye akwụkwọ mere ife ọwụrụ na ọwayo ka o gburu. That is the point I'm trying to make. Ọwụrụ maka visa a na-edeny visa steady. It is not a new thing. Mụ na gị ụma even African country ebe South Africa mmadụ ne majority of ụmụnne anyị nọ na South Africa na-eme ha natacha ha esi Malawi wee na. Yes. How they may have a Malawi. We are talking about Africa country here. Yeah? Na Zambia. I Bokasi Tanzania Bokasi. I Wadi Tanzania Bad.
ma gotara ugboro n'esi Tanzania wena for somebody no go obodo almost 30 years. All those things onye agwuru mike. All those things onye agwuru mike. E chokwana ka apply ya for permit ye ju we no la no. Ebe a safe ka ye ri nke wego. Ebe a ka ye spend the sha over $3,000 to $4,000 to $5,000. Akwụkwọ yafu. Akwụkwọ yafu. Kelechi bia. He refused to have a round table when I chatted with him, but started threatening me. What I am saying is, na Tochukwu Mbaki Igwe Asapam visa denied from a particular agency. Particular agency, all the same embassy, also, Jame interview can go on Jame interview. or the agency, a visa. All agency na alo inyelugaka. Organize your organize your documentation. Nde yesiri ike iwota enyelu aka wota like for the proof of payment na dey siri ike. Onwere a lot of things na ndị mmadụ ike iwota. Agency enyelu aka hazie your document to have believe you know best. Then onwe offer na aga like oge aye trade fair mo oge aye me ifa ịghọtago ha nwa na-enwe information nna na-emekwa ife dị otu a nna na-agbakọ bọọlụ na ndị a nwere ike were tụrụ bọọlụ nna lekwe opportunity pụtara like oge nke COS wuru before agbakasịa COS kuchikwa ọ na ime na mgbe ahụ COS bịasiri ike ịma na onwe mgbe COS dị very easy. Ebe anyị nọ na Zambia anọkata asịghị nna na onwekwara update pụtara nna na iwuru ha amaghị na ntinye akwụkwọ enyeghị ozugbo. Ifo the first set of people ye ji wine na ha tiko ya akwụkwọ enye ya anọkata obodo emegharịkwa iwu ha ọkụchikwa. Anyị si Tanzania na oge ahụ anyị hazi ata ahụfụ itizi visa because iti visa ha deny ya gị fine emezi iwu ịkụpụ onwe gị nata ịnọwa na Nigeria nọkọrọcha acha ya na Tanzania ụnụ visa on arrival. Ịghọtago Tanzania visa on arrival. Ịbala onwe plane da na Tanzania inye ha necessary things iji enene akọrọ visa ịnakpuo. Oge ndị be anyị nọkọta agbakasịla Tanzania na ndị Tanzania wee kuchikwazi ebe ha wee megharịkwazi iwu wee tikwazie criteria sef ịghara ejiwe nna ụfọdụ ndị be anyị nọ Tanzania mgbe ha nasịrị anasị make inquiries now o wee wuzie ngụnwa na-abata. Ụfọdụ sef esigo m ebe a fenie daa na Tanzania ọkwụ na mụkwụ na line. In fact kere ife medoro eme mgbe ahụ mgbe na-eme mbịa ụlọ na-ana duto na mụ mana ebe nna na-awụ ebe mbi and iricha na ego iji wee bi ụlọ ihe ejezigbola return ticket because na ịma na return ticket ya ịkwadoghị iji wee bi ụlọ even in 1 year o nwere ike ma ga bịa na Nigeria within the next 1 year so nwee ife iji return ticket ahụ eme. So even na-eme mgbe ahụ ịbịa gbaa airline ya agba emelu return ticket iwere sheki ha ịnụba ya ekopi ozugbo na plane take off. Onye ọbụla na-eme travel machi ife niile a na-ekwu ịghọtago mpakelechi the last video mmeru ebe the first place m fought real ke the reason ihe eji with old passport to these people give them back their passport. Onwe another thing ha chọrọ iji wee pursue ha were pursue. I questioned withholding that passport mana ọnwụ nọ on a normal visa efa we should be asking him to refund these people their money. Mana I raised a question then say if he withhold the passport to these people, so we should ask critical questions and not just labeling the person not knowing. That is just if people. I don't against calling people out when you have a business transaction with them, but when you have a business transaction with these people, come out and state what happened. Don't just say that if we are name or workers, that person will be at the lost and everything, but don't brand that person no Wonyoshi. I was somewhere. I'm on him
no nwere ụmụazị be anyị dara na Tanzania ha dụfọ ewejide ha wit ọgwụ wee dakwa Tanzania njegoro ugboro ebe na paspọtụ na akụkasị gị Tanzania mgbe ma ọ nwe oge m nwee butiki m na Zambia na Tanzania ana m eje Tanzania ego akwa na-abịa Naijiria na ego so visa ha dụ na paspọtụ n'ọfụma ọfụma mamịrị ka m ji enyocha na toilet pụtakwakwanye na line ọbịa ebe m na ozugbo si m paspọtụ nye ya one na-ehe ọwụ Nigerian paspọtụ now tiketi ya ha na-eko eji m onwe ozugbo onunu m chekishara ha in travel agent ihe na ọha na plane kpọ ha ya gwen na ịbakwana na plane ọkụrie da tiketi ozugbo amụọdụrụ m na ndị ebido na anọ datin amụọdụ m na ndị ebidokwa na anọ datin na ife ha na-emezi iwe irutezie na Rwanda because Rwanda air amụọdụ m na ife ha na-eme ewe irutezie na Kigali ọkwa Kigali ka ọgụnụ irutezie ebe a na ha na-adọbazi mgbamgba sistem n'Igbo ọnọ na ha abata ewelu ifo ụlọ ịghọtago ewelu my brother Bonaventure VDM ogidoro akwụkwọ niile o ji kpọchasịcha ya chere ya sa ka emedewe ife a inwe onweghị ife ihe eri ịghọtago onweghị ife ihe erite na ụlọ si ha kpa na onye a ji ndị mmadụ 1 billion ọdụ ụda even akwụkwọ niile a VDM kpọchara ya akwụkwọ ahụ ọ kpọrọ wụrụ ọ na-esi na the money ọ kpọrọ ebe erugo 300 million ọ because of ife a ka m ji wee sị ka m gbakọ ya onweghị ife ọzọ m ji wee gbakọ ya na o nwere ego ole ya awụ mgbakọcha ya sị m na-ega onye a na-eriri since Emeka Ịza achọrọ m ụdị ụnụ na ndị nwere sense ka ha na-engage critically ife ha na-ekwu na ndị nwere sense ka ha na-engage critically n'ife a na-ekwu a na-enwe conversation ngụnwa filu na-epụta ngụnwa jikasịchara ụgwọ ahịa onwe ozi onye na-ekwu ebe ihe afịa filu na-ebi ha na comment section nke ọnụ ọwụ na iprove point ọnụ niile ahịa na-akọ are you proving anything? You are not proving anything. You are not contributing positively or negatively to the matter and a discourse. Yes, your contribution is saying something that will be meaningful or he be not agree. So ego he fiara mechagodo life a pụtakwa n'abalị ana m aga through my comment section you other go i drop kwa comment block ọrụ achọzi m ala na page a achọrọ m ka page a nwee nke ndị si dị mma so my brother anyị adakwa na Kigali nti isi na ndị analụ m paspọtụ m neneche nalụ m tiketi m kwe tiketi fụ na return na return anọghọ n'ọkụ not active. It has been cancelled. Say cancelled by who? I said it has been cancelled. Yeah, say no. Chineke mebere ọwụ na ha nwe Wi-Fi wee connect ya Wi-Fi wee wolu WhatsApp wee kpọọ onye na-agbalụ tiketi wee yobe wee sị nyado na ọlụ akwụkwọ anahụ nyado nyakoiri m return tiketi kịta ishu oyi ozugbo okoiri m return tiketi ahụ ozugbo ishu oyi na nke o ishuzirie sendizielu nya na fonu mụ echetahụzi ndọpụ nke ahụ akansụl epin udolu na pepa nke nji wee pụ apụ mburuzie n'obi n'ọdụ na fonu so ozugbo nunu ngosiri ya ha na Kigali happy hair phone at the team na issue gay because oge mbụ agba ya aye issue happy open ka ọ ya wee pụ ha akụrie ya nna Adamu na Tanzania oge ahụ nwaanyị ahụ bịara nara m paspọtụ m papa Kelechi fụkwa na n'ife chenu ka nkọrọ ga akọrọ esigbo onu bịa onye ka o ji eme mfe ife do na travel jụọ ndị niile na ashatị m onweghị every day ma ha enweta shatị ezugo anybody you recommend that we do travel for Canada I am willing ụfọdụ asị m ezugo I have 14 million please nne ha asị m lele ife na-ekwu n'obi m lele onye a na-asị m ezugo I trust your judgment mgbe ị agwazi erisin visa ahụ eji hụpụta ka ihe eji ma na trust judgment ụkọ na trust oge ahụ hazi afụ ezugo ife ọ na-abụzi iwe ego so
wee were passport nye the woman ọ sị ticket na nchịrị ticket na-abụ ahụ etu a nye the woman ozugbo nwaanyị ahụ na-apụ wee sị the woman madam please come this is my return ticket mpịpụtazie na WhatsApp na-asị this is my return ticket ife nwaanyị a gwara that return ticket is what will take you back to Nigeria. O wee ruo ebe ha na-akị ya n'ọkụ o wee kechaa nke pepa ahụ o ji n'ọkụ o wee fụ na the second one anọghị n'ọkụ so automatically o believe go na be ha mbatalụ na m enweghị plan ịpụ apụ but the idea is this anyị bata befa anyị na-esi be ha apụ apụ so anyị enweghị any business with isi be ha chi ya azụ ya ka anyị ji agba nwa ahụ mee ife ahụ anyị na-eme because ịbata ha today the next day ị na-head it to the borders ịghọtago so nwaanyị wee nenecha wee pụta wee sị nkọm anyị bagodo ebe ndị eke ọgwụ nọ ndị eke ọgwụ rụwa ọrụ ha rụchasịcha ọrụ ha fụ na m ejighị ọgwụ ha na-asịzi but why do you have only one way ticket ịghọtago ọsị m why do you have only one way ticket ọ ji king ife nna akwụkwọ owu ife mere about ebe 6 years ago 7 years ago ebidoro m travel since 2013 ma na-efe steeti na-ege ntị ọkwa akụkọ ka m na-akọrọ ha wuru m jeti na sel after ha na-emechalụ na-akọwara ha wuru m jeti na sel ruo na sel n'ọrụ anọrọ na sel almost 1 hour 2 hours onwe onye immigration na-aga ana m akpọ ka nkọwarịa my predicament ha ya ekwe Chineke mee ebere o nwere ofu one woman gafetara wee bịa wee kọwachara that woman wee sị m meji return ticket nsị na muji ọkpọ ha agbaghelu m dọ ọkpọrọ njebe n'ihu front desk ruo ebe ahụ weta tiketi m na fonu m ọpịa ya sị m this is a return ticket o jekwukwa the woman jidere m sị the woman na this guy ji return ticket ochigatakwa azụ bịa sị na the woman sịrị na m ejighị enough BTA nsị na ifunu delu uwu at least $500 na m ji $800 USD o jechakwa chigata ọzọ sị my brother let me tell you something we are looking for any slightest chance to take Nigerians back nsị why o sị na nwere 4 Nigerians ejidere na airport a just few days ago ji ọgwụ wee land wee jide ha wute ọgwụ gbagota so rate igodo no maka na ọwụ na mgbe ahụ njechara ife apụta ọ bịara na paspọtụ m na ọwụ na green paspọtụ Nigeria ka njive na onye ghe m ọnụ mana ntụ ahụ nsi je nyụọ mamịrị pụtakwa toilet ahụ m balụ pụta ka ọ fụrụ wee suspect ya na anọdụ ka m echi ife bịazie Chineke jezie ịkpọ m ọkụ ọ bụrụ na onye Nigeria ka nwụ o wee sị m I am sorry but you go back to Nigeria if and abịachala m Nigeria mgbe ahụ anọtere m aka anọrọ m 6-7 months efu m nsi na mmadụ pụọ ihe na-agwa gị fa ka efu nke m mere onwe m ọha onye ejent mere nya ego niile ndị na that travel ma tiketi ya ife niile a nara ana mpitokwa again so ejetizie m na sel ruo oge anyị ejijeti m na plane mpụta daga nenekata mkpọọ m sị m ma chọọ ka ọ gwa m sị ogosi m memo esendere ya ibi m aka n'igwe sị m na program na-aya ebi m aka n'igwe na ha chọziri ndị be anyị achọ n'obodo a na program na-aya ebi m aka n'igwe ka m ghara ichigatazi obodo ọzọ mana na ofe ife onye mere nkịta awụ nwunye $50 ka ọ jọsụ stampụ m ife a mana mụ malụkwo na paspọtụ m na Lagos ka anyị enye nya memewe nenecha nsị na nsogbu adị owo $50 nye ọjọsụ ọ stampụ ọdị ọjọsụ mee na ọ na-eme ife ebe kamera adị ọwụrụkwa enye m akpọrọ m nje na kpuo plane ada na Lagos ịghọtago oke unbreakable o nwere ike ịbata late ọ na-ịbata n'oge ị agba na ozugbo idere ife anaghị akwụpụ n'ọkụ ịghọtago so mba plane nọ na plane onweghị ife mụ na ife afụfụ họ anyị daa na Lagos ewere paspọtụ nye onye bịara n'ọnụ plane kpọrọ anyị pụọ batarụzie ebe anyị ejikwa sịrụ ka nye nye mba give me my passport biko ka m si ebe a pụọ ọ sị m gono onene dị rizi mkpatalụ eji wee buchigha m azụ fụ na edeghị n'ọgwụ na edeghị n'ife a na ife dere owu insufficient travel
insufficient travel document ka ọgụnụ se ya nye m ife amụ biko ka m jezuo ike na ike akwụkwọ m ebe a ọchịrị paspọtụ nye m chi m ife m niile imewe travel memara ọnụ aka ya aka ruo ozugbo ha kụbata m na kpuo mbatakwa nse ife na-agwa ha ka ifu rute a na-ese mbatakwasị na ndụ ife asị wee mee n'ọkụ na meni dị ozi ịdakwasị Dar-es-Salaam ahụ egeno. However, wee see planụ ka m dazie na Kenya, Nairobi, wee si Nairobi wee si through the border wee batakwazie Tanzania again ka m ghara ịdazi na airport ha dọ na Dar-es-Salaam. Achọburu nka ndị a na Zanzibar kedu ife a na-akpọ nke ahụ si mba ka m avoid ife dị n'iji ụgbọelu wee bata Tanzania atọ. Nwanne m anyị sere kpakpakpa plano Kenya fenie daa na Kenya, Chineke mee ebere onye mụ na ehu wee bịa n'ife a eji m ego mgbe m abatakwara m konukọrọ ego 2 weeks nji wee bata mfenikwa ego because I need to go back now. Enwere business m na-eme mfenikwa daa onye mụ na ekwu enyechana m orientation niile a sị m na ife nidiri ime ebe a na ife nidiri ime ebe a mfenie dadia ozugbo m dara ebe ahụ ejeghị ime the guy sị m ọsụgolo onye nke ọzọ language nke ha aghọtaghị ewe paspọtụ ewegha na nkọ so ozugbo o jere ime sị m $100 I don't need to if ọ gwa m my friend you are from Nigeria he say yes, no questions, I don't want to ask you any question, do you have $100 here? He say yes sir. Ọ sị m okay, Burma King ọkụ popo ịghọtago so ọ sị m do you have $100 here? He say yes. Ọ sị m tinye na paspọtụ nye ntinye na paspọtụ nye o meghe eneneye kụọ m in nsị na m agụọ nke a 1 mbatakwa kwado chebe na baa moto chebe na boda ha agbara nya about 18 hours 18 ife onye njenje na-afụ akwụkwọ obere ife o mmadụ afụgo ife onye ka o ji eme mpụta ụfọdụ ife a na-eme na social media ọ na-atakasị m anya. I'm telling you the truth. Where almost 18 hours go lodge in a hotel. We go the next day I apple. Just look at about that. It's born I battle unime. Onye mother coach gum. The only coach qualm. And will me go. A lot ago. And will me go. Menye you maconia. No connection mo. Onya no nation. What ago. Teno. Mbatalo ni meba the man same onye nke no na border say you are from Nigeria and say yes or say go and sit down there njedonana obiakwute m say where is that market you have? He say I don't have any market. Or say are you done offloading here? He say boss I don't have any market. Or say no my friend where are you going? He say I'm going to Dar-es-Salaam. Okay, somebody delu m ebe unu kwụsịrị ịnụ ka m wee bido ebe a kele ebe unu kwụsịrị ịnụ somebody nye clue of ebe unu kwụsịrị ịnụ ka m bido ebe a. Somebody nye m clue kele ebe unu kwụsịrị ịnụ ka m wee bido ebe a. Kele ebe unu kwụsịrị ịnụ. Hey, bigonu somebody nye m clue kele ebe unu kwụsịrị ịnụ.
kele ebe unu kwụsịrị ịnụ ekwuwe na anụmokwu na ọ na-asọpụzụ gị nụ ife na-ekwu kịta you are back. So ụwa ndụ Chiemezie Benedict, kele ife ịnụ last before I lose your voice. Kele ife ịnụ last. Kele ife ịnụ last before I will lose your voice. Ka I bido from ebe when he asks you about your business, he gotta go. So o wee sị m ka m bido ebe business, ọ sị m ma offload chana, nsị na onwe ife m bịara offload. O wee jụọ m sị m kedu business m bịara ime na Nairobi nji wee bata taa, ịghọtago, nji wee bata taa wee na-achọkwa ibu, nji wee bata nyaa wee na-achọ ịpụta. Ọ sị m ma chọrọ ka anyị proceed rụọ ọrụ a kama chọrọ inye $250 ka njewe ebe m na-eje. Sị m na ha na-afụ ndị otu anyị, nsị na m eweta $250. Ọ sị nje dọnọrọ ana ebe eme, nje dọnọrọ ana, o mechaa bịa luo ebe a kpọrọ mba meelu jere ime m interrogation narụ $250. Kwụọ m out, cross over ozugbo to Tanzania side. Even na-agwa gị ife a, from Nairobi to border ha almost 18 hours. From border far to Dar es Salaam is almost 18 hours. From Dar es Salaam to Tunduma is almost 18 hours. From Tunduma, you will cross on Akonde to Lusaka is almost 18 hours. And then data Yaputa Alahupueshi. So if barrier is Sunday to Sunday, Batalo Zambia, Akwamdo Kanse, Makofu Aqua can you wear a Jiffany and Neje. Put Yebunuquaba, Yebubelaba. What I go now, Fenabayoki were full. Ife do involved ni jenjema nde do kai tana la fufu jiwe na eme oye bo na ino na money, just too sentimental and unnecessary emotional. E what I go nwe bata gawazie from Dar es Salaam I was in a normal route. I am an isi agazin, so sebezi jemu Yotago Luebe ni ayo makaisi ajapano. Yotago ayo makaisi ajapa. So at that particular point, you laho next day, I move for eventually Nalu Zambia. Now Dar es Salaam Kushie ETC Ekwega Kabuchi guy before they apply here for visa. A deny here. I malo na Dar es Salaam akushigo na Tanzania akushigo. So he no kata Zambia batawa Nigeria, but we woni jigo visi ye juwe na e bato obodo ito na obodo until Chineke no katakwa woputakwa Malawi sa onye ona no south eba, onye ona no south eba agwano na mana even na nwa no south, onye ona no south, onye ona no Mozambique eba na nde na-eji akwụkwọ mana Malawi wo the happening place now igba ye draw odoka he got to go now. Even ji when akolo ge fa ki we mal ni je mmadu jegolu maka akwụkwọ ahocha is play ije mmadu jegolu maka akwụkwọ ahocha is play and onya ka nje agwa nde bai japa na afio eji na your last month even oge na-emerụ ndị mmadụ akwụkwọ onye ahụ kpọọ ma asịnya kere ife ị na-eme ọwụlụ ife dị ka enyi m mmụ ife ọ na-eme kere ife ị na-eme ana m ama tais lụwakwa ọlụ tais ị na-alụ ka akwụkwọ a wee dureti akwụkwọ a dureti ịgbagotaba ozugbo ịgbara ya o mekiwe na arrangement eto yesile machine o ji amatais le ife niina ka o wole ege we mifa o mechasie ye ebe o yebido si chawa goko nna na onwozi ife ọ na-eme na since na odono si ya na ofu ebe na ụmụ ya na ajụ ya nka na mma ya na o yenye mzi ego iwe jụọ ese ọkwọ
ngụ ka m gwara sego na-emegodo ife ị na-eme ọwụ ọkwụọ ka iwe so the whole japa process ya possess go mgbe anya go ya eghoghị ewu mgbe a gwara go na visa ahụ apụtahụ mgbe ahụ ifuzi onye ahụ ọ na-achọsi gaa mbịaka now I don't make against him go nwa ịchọ mbịaka but I am telling you nwe onye mere akwụkwọ jee jụọ ife a na-agba o nwere onye mere akwụkwọ ya sị na o nweghị ofu onye mmadụ bụ ịtọ na ịnọ erefọndụ ego ha wee ruo taa nwe onye nwere ike ịgwa ya because imere ihe ife eji ekwu nke this guy or this guy wụ ọgaranya ka ọwụ the guy wụ nnukwute ọgaranya ka ọwụ before wee mebere ife akwụkwọ travel agent TMT enweghị ego wee bịa mere ife akwụkwọ ịghọtago so nkwucha okwu a na-ekwu ewe nyezie TMT advice ebe a ịghọtago nkwucha okwu na-ekwu enyezie m TMT advice but jụọ onye ọnwụ na wu onye njenje onweghị a traveler eluzupu ego n'ife gbasara akwụkwọ onwere onye wu a traveler ya asịghị ụfọdụ eluzugo millions n'ife gbasara akwụkwọ jụọ ụmụnne anyị bi South Africa jụọ ụmụnne anyị bi ọsọ ndị a na-eme omegide ife efu na ụfọdụ ndị anọ UK today jụọ ha ife ha na ijejeru na Nigeria ụfọdụ n'ime ya onwe ndị Chineke lọk shine on them ịghọtago piam ịghọtago jụọ ndị meriri ma mgbe a na-akụ oluwale ma mgbe oluwale na-ewi ma mgbe paspọtụ na-eme mmadụ woo paspọtụ travel wee send paspọtụ ahụ onye ọzọ ewerie onye ọzọ jụọ ndị mebiri travel mgbe ahụ ka eforizi n'ihe eji chichakọrọ the last money inwelu wee jije ma akwụkwọ onye ọnwụna na-abụsị na 100% bụ onye ahụ na-ezugosịrị na-asị 100% ahụ ọ na-agba gị owu ụfọdụ 100% ahụ ụfọdụ na-agba gị owu ka ị wee weta ego ka ọ marụ ka ife ọ chọrọ ime ikekwe nye nwedebere ahụ na ọkụ ha line ahụ ọ gaa because line eji akụ visa ka nkụ oge Japan ruo ama ife ya ndị Japan na-eme eti visa possibility na ha enye visa ahụ etibezie enwere ike a na-eti at first ọ na-aba a na-eti ọ na-aba because ilele TMT ịyafụ na January 2014 enweghị much problem January 20 in fact most of the people nwe problem na ndị omelu visa na 2014 wunde bidoro kwa ewu ụgwọ by June July ndị bidoro kwa ewu ụgwọ by enwere few cases by May June ebe 1 or 2 or 3 mana ebiazie from October November December ebe a ka enwere more people na 2014 ya na January 2024 and 2023 enwere only about 2 cases because ana m ede date na eye ọ na-eme onye ndị elu edemu date like Alukashi na-edu Collins wo July 2024 Nwankwo Olushi ịghọtago Teresa August wo August 2025 ụfọdụ n'ime mana majority of cases wo from towards the ending of 2024 beginning of 2025 enwere less cases or nothing much within the remaining part of 2025 until December yeah you got to go so in the next even in a na ebe ahụ enwere concentration of date nwere ike ọwụrụ nwere update pụtalụ a na-eme update ya ọ na-aga na-eme update ya ọ na-aga enwere ike the last set of people ahụ awụ coin update ya ọkụọ lost 8 million for Turkey visa stayed in Lagos for 5 months during COVID ifuru ya ndị mmadụ kọwara gị akụkọ Japa program Japa experience ha ebe ihe epepụ anya mmiri ụfọdụ ka ebu na obodo ọzọ gba ha n'iru ebe ahụ isizi ụzọ krọsụọ etu aka ụfọdụ n'ime ha si wee jee ọrụ oyibo Kenya taa ụfọdụ ụwụ ọ na-eje Japan ndị a na itiri ọzọ nwe ya today ụfọdụ n'ime ha wetu aka ha si jee South Africa gwa ahụ na iruo South Africa na o nweziri bọọsụ ya pụta arenjisha bọọsụ ahụ na bọọsụ ahụ ya eburugo bata Swaziland si Swaziland bata ebe dị etu aka ụfọdụ si wee pụọ oyibo South Africa today before you know it ọ kụrụ South Africa ebe 8 years before we mecha wee jebe UK destination ahụ ọ chọrọ ije 8 years ago 8 years after ka o si South Africa wee jebe ebe a
kiru nga ya akọrọ owuru ishe. So sometimes more na believe na prevention or preventing you eventually experience ya kuzigolum na risk na nchọrọ itake concerning money today. Ana m akwado ya akwado do chọ na ife a mee etu a na ịga mmesi mee, and that is why na onye gbarago na ego ya anụghị n'iro onye amụma na-akọrọgo. Ụfọdụ sef nwere onye ya eji ego anyị inenecha circumstances and ife ike akwụlọtọ gwụ ojebụgwụ nata nke ahụ. O nwere onye ji ife dịka 30 million ya ọ natabụghị onye ahụ, mana ngụnwa mmadụ ji 120,000 ọ na-agba na ọwụrụ mmụ amapụ n'isi egbughị ihe nye isi ojebụgwụ nata nke ihe dị n'ilo nke uru orie ihe adị eti mkpu. So point m exactly to people who ịchọ ije recovery of your money, you can state exactly what happened and still recover your money. Iwe ahụ na onye ọwụ na-agụ na enwelu transaction money dey involved onye ohi, iwe ahụ na ohi ka o zuru. So on that note, I am telling you na if you term kerifa na-akpọ TMT n'okwu ndị mmadụ wee asị ngụ na-asị ifu na onye na-asị na 400 and onye ahụ nọ paakịrị ọfụma before webe mee visa. Yes, o mepere travel agency visa ya ahụ ọgụgodu na ọ na-eme sinsi ime onye a na-agbaghị onye a na-agbaghị owu onye nwechakwara ofu property oyenwe n'ife mmere expect wo etu a kịta video ndego petition iwu ahụ na-eyi abịa na social media tag onye ahụ n'ọwụ onye ohi, but ebe na petition wo you can write whatever thing you should ide na petition. Police ya pursue onye ahụ wee bịa ewe ma iwu okwu ahụ ọnụ, mana ife mma ha suggest wo iwolu business transaction gone wrong ebe na social media si na onye ahụ wayo. Ndị Igbo niile zaba ndị wayo. Let me tell you, okay, ma this narrative unu na-apọtray na ndị Igbo ndị ohi, even you, it will be very difficult for other people from other tribes to trust you because iwu onye Igbo even na gwa iwu onye Igbo, it will be very difficult. Onye jebo South Africa ka ya ada agwa na ndị be anyị nọ na South Africa wọgwụ ka ha na-azụ asị ka ọwụ ndị be anyị nọ South Africa n'ime business nwere ego ka nkụ travel and see. Asịrị na ndị be anyị niile na-ebe dị otu a na ọgwụ ka ha na-azụ asị ka ọwụ ndị na-achọrọ ịzụ ọgwụ chọrọ ịda azụ ọgwụ. Ịghọtago, ndị chọrọ ịzụ ọgwụ chọrọ ịda azụ ọgwụ, ndị na-eme business na-emekwa business. Now egeneralize wee fa a na-egeneralize una na-apọtray na ndị Igbo ndị ohi, Igbo brothers, Igbo brothers, Igbo brothers, Igbo brothers, Igbo brothers, Igbo brothers. Ịghọtago, Igbo brothers, Igbo brothers anaghị ekwukwa ife gbasara nke real estate. Ndị niile na operate real estate ọ ka ha kọwara ego experience ego ha lụzuru eluzu, ọ ka ha kọwara ego experience ego ha lụzuru eluzu. Nwoke ọka tichara aka n'ike, nwoke ọka one man from ọka tichara aka n'ike napụ nwa over 280 million. Ọ kesi nsogbu eje mbe ife do na ya ticha aka napụ ya. Now ị na-emekwa mgbe ahụ. Ịghọtago, mana ọwụrụ ụwa na a na-ekwuzi jide onye a na-emere ife abụọ ya. What of ndị na-jekwa na onye ahụ ifu na emeweze justice for ndị golu si na-emekwa justice for ndị pịkọrọ aka napụ onye ahụ ego. Ịghọtago, so some things ada adụ etu isi ekwu onye jọsọpụta isukele ana analyze asị na mmadụ uwe onye ohi because of na go na emelu business involving cash. Go na emelu business involving cash. You can still recover your money without a brand onye ahụ no ohi, without a brand onye ahụ no na-egwu wayo. You can still recover your money. Man ife na-eme ndị Igbo kịta awụ ọwụrụ ha na-ebịa na shop ya bịa bulu carton indomie, ebịa bulu carton indomie ekwụpụ ọzọ ya ụgwọ
kama ọ ya eje na-agwa ndị mmadụ nna na onye abịakwa buru katọn indomi ma ọ kwụọ m ụgwọ nye nyekwa m ego m na ọ enyere ikwa m ego m nna kere ife ogo na emere na ọbịa buru katọn indomi m na ọ kwụọ m ụgwọ ọ tụrụ onwe ekiri ya nwoke were na ego onye ije buru indomi na shọpụ enye ịfụrụ ya ịchọgodo ịkpọje polisi chi ịkpọ eje kọtụ chi drag ya ebe niile chọrọ ịdrag ya gwa ndị mmadụ na ọbịa buru katọn indomi na shọpụ gwụkwụ ha akwụ ụgwọ ị need ije gwa n'ọbịa zuru katọn indomi na ogwuru wayo buru katọn indomi na ife ọzọ ya na-etu a ka o si eje ebukọsị indomi na shọpụ ndị ọzọ niile na-etu a etu a Dangote dị ịchọ ka Dangote gba liabilities onwe na biznes ọ kọwara ya ịyasị ọgụnụ etu onye ha ụmụ leto nchọnchọ travel agency ahụ nwechara ọfisi na ofu ọnụ shop na ndị otu nwere so many people ha mere visa wọgọ ha nụrụ ọkpọ na-akwụ ụgwọ wee ruo taa etu a ka o si wee dị ịghọtago na my advice now to TMT my advice to TMT number one amụmụ reason onye imelu visa for instance visa ya wọkụ amụmụ ife ji paspọtụ onye ahụ eme nke ahụ godu ofe ife nka na-eche one day from time eji wee kwue mbụ aka na-eche na okay omee nwanne ka m blọkụ ọgụ yes ịghọtago so onye imelu visa ya wọkụ I am yet to understand ife passport ya ka nọ na your possession wee na-eme number one passport ahụ o nwere reason mkpatarụ iji wee jide onye ahụ na visa ya wọkụ ijidekwa passport ya ka ọ ghara imeke further movement you will have to explain that part. Then number two, you must have to come out and state the position on what happened. Keri ife ji egonda na egonda ha apụta keri ife melu kọwara ndị mmadụ kpọọ ndị go na ha mee meeting iji rekọdụ ha ndị go na ha mee business kpọọ ha go na ha discuss look for a way forward, refund them their money. That should be ebe anyị na-ekwu, refund them their money. Yes, because most of these travel agencies na-enwe refundable policy. Ha eme non-refundable policy. Onye bịara ime visa na nke gị igbe na ọwụ ọkụ na ihe nyechiga ya ego onye kwenyeghị ego ibere ime eji ewere ego eweta. So need odiri sef ka mmadụ gwa m na ka mmadụ gwa m na-ekwukwuru no refund of money after payment. Ị nwere ike sị m na-ekwuru na ekwukwa ụgwọ ọwụkọ na ya refund a percentage of that money, or maybe na etu esi eme part payment na-enwere ike ọwụ na-enwere agreement na part payment ya awụ na akwụọ ya visa wọkụ gaba mana visa wọkụ akwụ agba the balance. Ikwuo nke o nwere ike daa lekọrịkọ mana ọwụkwụ ma anyị enyechighị ego anyị enwerịrị an avenue of refunding money. Onye na-achọ visa ewekwe were ego enye gị ịghọtago. So on that particular one, amagodo name will a provision for refund in all this transaction. Mana man refund the guy had easy. I'm man refund that money. Add that easy. I want the percentage of that money. Euzulu or no use because or how much the way has a menke. You want to go, mana. A refund they got this. It is also possible no your own ike wouldn't know you want an refund. But one meeting, one meeting, ponder meeting. You ought to go ponder meeting. Makano for the name her. Agba benda name natural visa. They say what they go for the name and liquidate shop. Hana Pugari Devezia no they job do you ought to go. So ina funa amugba ofife mmụtara n'ife dị n'ime akwụkwọ ndị nwere other sources of income
ya de pressure maka ego wolukwa available resources dị n'aka ha na-achọ ụzọ ụfọdụ nwere ike ọfụzi ụzọ jewara obodo onewezi eri ndụ mana ndị ahụ ọhụụ dị last hope ka ha nyere ha ya ife ya afọ ha wee gba ya aka na akpịrị dọpụta ya ego ahụ ịghọtago ịma ya aka na akpịrị dọpụta. So the truth is that na ndị agụ na ha mee business afọ 2014 afọ m onye 2023 ịghọtago you will find a way and refund them that money because na ndị ahụ ego ahụ their hope they cannot let that money go. Ọdụrụ possible o nwere ndị na-eme o mechazie mezie travel. O nwere one of my friend ihe m chọrọ iwetara akwụkwọ Zambia mgbe ịghọtago. O nwere one of my friend m chọrọ iwetara akwụkwọ Zambia mgbe ahụ so mechaa akwụkwọ ahụ nke ya wọkọ ịghọtara nke ya wọkọ ego dị involve mgbe ahụ 250,000 and we are talking about ebe 2015 or thereabout, yeah, towards ending 2014 to 2015. So my guy na-acha m ọkụ mgbe ahụ ndị mgbe ahụ abịa na-enwe a kind of difficulty somehow in business then. So enwe m ike imenwu anything then. Ọcha the moment o nwetara na visa jewa China ọ kpọzieri na phone aya na amana njakịrị na amụrụ amụ efu desperation nye mgbe ahụ wụ n'onwe hope na ego agodo maka China ahụ ọ na-achị ije mana the moment o furu ụzọ jere China ahụ ịghọtara ọchịkọrọ ife niile ahụ ya fuo and since then anyị eme n'ife karịrị ego ahụ anyị emegoro onwe anyị ife karịrị ego ahụ ịghọtago life goes on ịghọtago mba Chijioke si ije any agent that asks for money before getting visa for anyone that person is not an agent. Mba ha na anaka mana ha ya nara deposit ha ya nara to deposit onwe agent ya gba no ije wota visa 100% o wetachazi kwụọ ya ụgwọ ọ dịrọ possible ihe nweriri commitment unless na relationship mana ihe nweriri commitment ozugbo na onwe ndị na-eje eme without a but for so many agents mma ị ga-commit n'ego ọ da mie wuru ife ị ya pụta $1 million gwa n'ihe wota $1 million or 1.5 like if ndị a na-eje Canada na nke TMT if ndị a na-eje Canada ụfọdụ deposit 1.5 ụfọdụ deposit $2 million ọwụnụ ife ya take $8 million agwa deposit 1.5 or 2 esi okay n'iti 2 or n'iti 1.5 na nke fọrọ ụka ka nkụ na ọka na ahụ mma karịa ikwu 8 or ikwu 10 efuru ya. So a na-edeposit ịghọtago then a na-edeposit onwere onye ejenti osike ike na-efu ejenti ya eji wetara gị luko ọhakpọ maka sọsọ TMT o ndị ego ha do hanging maka jakpa anyị agụta ha ọnụ adragịwa ndị travel agency niile na social media onwe travel agency nọ na Nigeria tata ofu onye na-arụ ọrụ ya pụtacha ka m na-echallenge onwe anyị onwe travel agency nọ na Nigeria today ya sị na o nwere ndị ọ chọrọ ime visa ụdị ka ji tata ọ dịrọ possible onye dị ife mgbarụ Chijioke si ije gwa m a travel agent ya eje imelogo akwụkwọ ọ ya anaraghị ego ma akwụkwọ ahụ ọ pụtanye ego nye one of them enwe so many of them na my page need the help and assistance let me refer them to that person gwa m onye nye m example of the person we can make that person to have a lot of business and money ma visa fee nya ma even $100 or $200 visa fee or $50 visa fee ọ ya ma ya aka na akpe nke ahụ ma na ya issue receipt for it ọ ya ma ya aka na akpe na ife ụfọdụ na-eme onwe ndị ya awụ iwotacha imechara ife visa work ha sịgo ịmarụ any more African country ịghọtago in my own I didn't give anyone money ngwa nwanne m drop ọnụrụ anyị
contact maka nwere ike onye merụ gị enweghị kind of relationship go na enwe ịghọtago onye merụ gị nwere ike enweghị kind of relationship go na enwe if not afọm ife mmadụ ya eji wee were 100% ego wee je weta gị akwụkwọ o wetacha kwụọ ya onwe ndị ya asịghị ngwa ịmalụ any official money ịkwụrụ issue receipt na minus ya balance ya the remaining money onya ka iji afọ m ejike ha na-eme ife jakpa ha na-atụ ihe ọnụ nwanne enwere my own bunch of experience na traveling afụsiri m anya ka BPR ya hom ife niile mbi Zambia BPR enwe ike ya again because ife ahụ ị na-ana ị na-erute checkpoint mmeghe anọrụgo n'isi ị na-asị iwe fụze ndị immigration na checkpoint nya isi go na mmadụ pụọ agacha ha checkpoint ya ahụ na anachigata ahụ ga na-ama jigijigijigi ị na-alụọ 1 week iji wee na-alụ Lusaka ịdachabụ shok inweta n'ụzọ fe niile akwụkwọ na aka otu corners ghọtago ụfọdụ ndị na-emerụ gị akwụkwọ ejekonu ọwụla ife dị ka na permit ka ị chọrọ ime with mining company or ị chọrọ ime with ndị ife onwe such company nwere ike ọ dị exist ekonukọba ịma documentation ha ya ekonukọba ma ọ ejecha onye nwere mine nwanụ eje ịghọtago onwe mgbe anyị mebere nke ụmụ akwụkwọ ịpụta ewetara gị akwụkwọ na ewu nwa akwụkwọ mana ịhụ nwa akwụkwọ eyuzu m nke atụ yezi ọnwụzi iri n'uye wuruzie wahala ife iri n'uye ji wee nwee wahala ahụ na o nwere onye merụti akwụkwọ ọkwụkwọ na-abata wee kwụsị ya na airport wee jụọ ya kedu kọsụ ị na-agụ ọmọ kọsụ ọ na-agụ ke skuul ị na-agụ ọmọ skuul ọ na-agụ ewesị ya kedu si kedu dị student ịhụ nọ na ke enenego time ịgwara iji wee nweta admission na-agụ dị akwụkwọ up till now ịmahụ skuul ịmahụ kọsụ ị na-agụ and ever ọkwa etu ahụ ngwa n'elu Fidel Castro say I lost my passport and 800k in 2023 till today no visa no passport no 800k and I've moved on. Chọrọ ife experience ndị mmadụ kọlụgụ experience ifu na all these travel agencies but what I am yet to understand is reason ụfọdụ n'ime ndị travel agency I jee withhold passport onye ha na-eme visa. That is one thing I am still yet to understand. And ofu onye nidere ịkọwara ya because Fidel Castro onye sizi kparigu ka anyị na-akpọke na-ekpari onye sizi kparigu ọ ife ahụ ka somebody do ka ejike ifuru ya Iris Dubenchukwu sịrị no travel agency will give you visa without committing any money at start. How is it possible? Unless na onye gụ na-enweru a kind of relationship nwere ike ime nwere ike ime different agent is holding my money more than 5 million starting from 2020 till now in the name of looking for visa for my younger brother. These people I mean I swear. Chika Kennedy, let me tell you ife na-eme. O nwere mgbe mmadụ gwara m na visa Japan like last year yeah all last year kedu ife dị ife ahụ eme na Japan. O nwere one thing eme na Japan mgbe mmadụ wee gwa m na visa Japan na-aga kịta many people na-enweta visa Japan ịghọtago application bịazi ọka nkụ anọkata ndị Japan asị ọgụnụ akụchizie ihe now akụchie ihe enwere ike onwe na ndị wụtara ndị ọzọ niile yoyoyoyoyo etu a ka o si eme achọkwa ime trade fair na China kịta achọ ime one exhibition achọ ime one conference also ịghọtago also Japan thank you very much Ndesi Spencer Japan Expo ejikwa enwetala a lot of people visa mana ndị nke ha tọrọ ngwaja because mgbe ha na-enwe confidence
mgbe a ka onye ejenti na-emere gị akwụkwọ Japan ya asị 100%, mana na 100% ya sọsọ ndị Japan ma mgbe ha ya eji kuchie Japan kuchie application niile emeziri mgbe ahụ gbọdọgbọ akụkọ apụta. That does not mean na ha bụ wayo, mana ọ calculated risk ka ọ bụ to them. So ị na-efi ha ụgwọ, I will not blame you. Fie ụgwọ na ha ego, mana nke m dị against wụ ise nọ wayo, ise nọ wayo ka o sochukwa I greet you. Isizi nọ wayo ka onye a na-egwu osiki ike na-efu travel agency nwere ọfisi practice go 1 year 2 years 3 years. Isi nọ wayo ka ọ na-ewetara ndị mmadụ visa. Ebie bayi fọsọ ndị weta na visa ha ka nkụ. Ndị TMT weta na visa ha ji wee mee travel ka nkụ. Ha waja ha agụ ya agụ. Ha wa ugo wewuru ha waja da agụ ya agụ. Ịghọtago? O nwere ife ya program update ya wọpụta akụ update ya na-aga ewo na m nke Zambia mara gị atụ. O nwere mgbe ya wanọkata update ya pụta na na-abịa agricultural and exhibition show ewere eti visa ndị mmadụ ewere na-enweta visa, ndị mmadụ ewere na-enweta visa, ndị mmadụ ewere na-enweta visa. Anọkatakwa another update apụtakwa, update ya apụtakwa eyuzuekwe anọkatakwa update ya akakwa. Ndị niile wetara ego mgbe update ahụ na-aga ego ha atọ. Ọ wayo ị na-asịzi m na ego niile ha na-ana na ha eyuzuche asị ngoro eziokwu, mana ị ma na anata na ego due to over confidence erie na ego were nke a eji mee ife dị ebe ahụ na iwu ụlọ ya apụta and enyocha iwepụtazi ya ụfọdụ ha adịzi. Ịghọtago? Thank you very much. Chika Kennedy said the problem they have is to refund people their money, and the higher agba na ya refund ego because agba ho na ya refund ego ihe kwe wota ye. Then ụfọdụ nwekwara ike those smart enough ha ekwu refund ha agba ịmananụ na visa ya cost 8 million weta 1.5 emeru nke ọpụta nye nya ọ mana 1.5 ahụ nọ ya emechasịcha enwe change ya nọ ya emechasịchara visa ahụ nwee change ọkụizie na update ya with confidence ahụ onyere narị apịkwa ife ọ ya eji balance ya n'ihe ya eweta me ikekwe ka o mere udo lucky ọga ikekwe ka o mere udo lucky ọ ya aga. Ịghọtago? Ka o mere udo lucky ọga agency niile efuru ndị majority of people are n'obodo oyiwo si through travel agency wepụ ọzi ndị mmadụ mere visa. Ụfọdụ nwere relationship with that travel agency nọ na ha oge ha eji interview ruo akpọ ha eje interview ha jeche interview eberukwa ife na-aga bife mara ife na-eme mana agụgụ ngo for onye na-agbago na ụfọdụ ebe ndị agency na-eme ife dị na travel ọdịziwo na arranging of documents. Ịghọtago? Ụfọdụ n'ime ha na-enweta update ife na-aga Canada kịta ha amarugo the best way isi wee prepare documentation of student visa ọga ha nwere ike nweta update ya package ya ofe eluo. Ịghọtago? Okay, onye asị just like UK stop dependent of a sudden once immigration policy changes agent will have setback. Exactly. That doesn't mean that the person is a criminal. Ịghọtago? Onya wifa ha na-ekwu enwe ha policy change like this ndị agent niile ekokọrọ ụgwọ kosa n'isi fa. But the fact is that na many of them enweho intention of na ha ya without visa. But na what we should be talking about now is that refund policy. Ịghọtago? Is that refund, pressing them to refund that money. But before they can refund that money, you don't need to label them na how they were you. Because now, if you're going to handle it to genuine and bringing the idea of onye nye ego power imeto passport mmadụ aka mụnwa ha believe no more sentiment. All those things are sentiment ka ọ wụ na
Are you not aware then with travel agencies? So why are you talking about can only right and power? You met to passport to Madaka. That one will go. Our nature based on that we follow the case. The way off camera. You don't need to come and say it off camera. You want to go? The way in a petition. You should go do it then you want to go by false pretense. Prepare a petition. Na mmadụ ji ụgwọ ịchọ ka ije report ọrụ police agwa petition a na-ede n'isi ndị mmadụ na mmadụ na gona mmadụ nụrụ ọgụ owere report kụwa isi ise na ịchọrọ ka ịgba ya ọkụka agwa petition a na-ede n'isi ndị ụfọdụ na-ede na onye alcotis no threaten na ọya egbu ịghọtago agwa petition a na-ede petition niile ha na-ede ka okwu a na-ekpe na zone 13 wee bụ ibu ọ mgbe ebuzi petition ahụ bata ewee bịa na tebụl abịazie na tebụl ịghọtago AIG wee tụsabasị ife ewee arrivezie at settlement ịghọtago ịghọtara ife a na-egwu so no ide petition wo mana nke ma ha understand you don't need this idea of ụmụnne anyị niile na-eme business online ịdazie label ha ncha niile na ha ndị ohi that idea ngọnwa onye Igbo na-enjoy ye mana ụbọchị gị na onye Igbo ibe oyi eji ime business ọgwa na ọ hazikwa ka akụkọ ndị Igbo be anyị na ndị Igbo be anyị na-egwu mmadụ wayo mgbe ahụ malụ na mkpụrụ ahụ na-akụ aka n'iso na-aghọrọ ma ọ ijekwa onye Yoruba ma ọ onye Hausa ka go na-eme business maka ebi millions of naira ọsịghị no ndị Igbo na-egwu wayo ọkwụ ndị funu na-ebupụta ọkwụ ifunu na-apụtịrị onwe ozi ndị Yoruba na-eme business ịghọtago enwe ozi Yoruba bloggers enweghị ndị Hausa bloggers ma Benin na ndị otu ya enweghị bloggers side ya niile ọsọ ndị Igbo na-eme business so ndị Igbo na-eme business many businesses emelu business nwee track wu business nwee mere ife niile wu business ọdụ established na onye a na-eme that business etu akịta ana m ele mmanya mmadụ kwere m ụgwọ mmanya supply onye mmanya refund onye ego ewetara ya sị na m gwuru onye ahụ wayo ịma na m na-eme business ya ife ya eme ewu if you reach out to me I fail to comply you apply the law what I apply the law ndezi akọwa m ka evisional onye a ego mmanya bi ihe mmanya ịghọtago mana ya sị na wayo because na ana m ele mmanya ịghọtago ana m ele mmanya so the earlier I understand it the better mana I enjoy ezugo come one of your brother have and into VDMs we go see video gosiri few akwụkwọ for ndị ọzọ gosizie big akwụkwọ ya ịghọtago portraying it na ndị Igbo na-egwu onwe ha wayo the truth wu na mụ na ya mana many of these businesses abụrụ wayo but you need your money push for your money mụ na ya mana many of these businesses abụrụ wayo but you need your money push for your money ejihom gị push for your money but ka I understand the godu na business ni na majority of them abụrụ wayo and the more anyị na-eji na-epenti onwe anyị as ndị na-ezu ohi as ndị na-egwu wayo ịghọtago ọdụrọ mma business sikwara ike o but all the same ọhọngụ ka mmadụ ya eji wee ghọrọ ịghọtago ọhọngụ ka mmadụ ya eji wee ghọrọ business ọ na nwee risk and o nwee risk nwee profit so ọ ga eri uru ya ọ gaghọ erikwa ọghọm dị na ya and ọhọngụ ka mmadụ ya eji wee gbachi but what I know is that ọdago ọhọngụ ka mmadụ ya eji wee gbachi but let us be warned. So now broadcast man, let me summarize it. I made the point of always labeling any business that has to do with money transaction as a wayo or 419. I said it here. Then two, I explained everything surrounding this Iran agency business. Then number three, I advised TMT, chairman TMT, to go and
find a way forward for client here, because all client here how to go and find a way forward for client here. Ndị ya na-enwe problem ka o setụrụ problem ya na ha nwere ọnya ka onu yeji asị ya ogodu na TMT na ego ahụ ruru 400 asọmpi mana vidiyo mkpọsịchara ya anyị fụrụ ya efu mgbe ha biri bana ịghọtago a na-akọwakwunu ndị by business ya ụna adazi na-eme a na-akọwala unu ife dị na business a na-efu n'isi business dị so dynamic. Ọnọdụ ka some of these people a na-call out for real estate na-akpọ ha ndị ohi agbaghị ife do involve na real estate business mkpu ka ihe itinye mkpu ikpuchi aka n'ọnụ losses those real estate gurus ị na-afụ agbaghị losses ndị a na incur but they still try to cover up to cover up for you client because they must have to be accountable for your own money. Then ndị ha nyere ego tokwa accountable to them. Akọwara gị ihe ekwe ụfọdụ ị na-agafe na Delta steeti pụta efu real estate land agbachasịcha n'alụ fence overnight akụrụ ha ncha niile kutuo ya ịghọtago overnight akụrụ ha ncha niile kutuo ya mana ife ndị be anyị na like ike ewekwu ha na mmadụ ji mmadụ ụgwọ ka anyị apụta kpọwa onye ohi ngụnwa ndị ji ụgwọ akpọgo onye ohi ijide ụgwọ mụ iyi gwa m na as a businessman ewu now na iji bụghị mmadụ ụgwọ ọ na ụmụ ndị ichi ụgwọ nwanụrụ m iyi na ihe kwue you can't say it as unless na nọ na a businessman na o nwere ife na-alụ because also onye nweghị ife ọ na-alụ at the moment ihe filu na life bụ straight onye na-eri mama tankụma onye na-eri papa tankụma onye nwanne emere eze ọsọsọ onye ahụ ya adọ nọ na-ekwu na-akọ akụkọ na ọwụ as far as ị nọ n'ụwa na-eme ife n'ụwa commitment ya adụ does that amount to you n'igbu onye ohi so ekwughakwa na o nyere mmadụ 10 million ka ego tara ya na ịnụ ha 10 million isi ga-eme kpum ịnụzie emeghe ife enye ha ego ikpọ onye ohi onye wayo ozugbo mmadụ ohi ọ na-apụgo mmadụ ego and onye ọwụ na-apụtaghị na social media soro unu tibe mkpu a onye ahụ wụrụ onye na-asọpọtụ ife ọjọọ. I can be emotional. I'll state the fact for you. Ụbọchị nke ulukwa mbịakwa analyze chekwa nke I will state the same fact. Ife agwa TNT wo nya refund ndị o meela akwụkwọ ha wọkụ ha ego fa ya sị no ego ka ọ na-asị no na-eje eji ahụ anasị ndị mmadụ ego. You can't say it. Yes, because many of those people, if not all of them, they shall interview. How they shall interview? We interview. It now you have visa. No way. They shall interview. Visa. How can we say? We say the line. Deny that to car. I should take. Overseas, Nigeria. You do Ghana. You wanna go? So sekwu sefa ọzọ na-achọwa onye na-anya moto edoji ego ndị mmadụ emego agbakọtara m 100 and something million mana onye sigodo na ọgbakọta 400 and something mahom capacity TMT mana TNT nke mma ama na ego niile ahụ ụnụ na-akpọ ka o buo mụ na gị ibu n'anya na ọ bụrụ anything ka o to him but we will not forget the fact that na n'ụdị ego abata na iwepụsi ewepụ na adụ difficult. Ịghọtago mụ na gị ụma ịghọtago refund ahụ ka anyị nidiri ịda akụzi dị ụfọdụ sef ụfọdụ ya takwa ha refund mana ịgbara big man sometimes big man nwee mgbakasị ahụ ya ama ọnya ka iji akụzi ọkwarịkọ sharis goro 1 billion nyakwụọ na ya ndị mmadụ na ịghọtago ọ na-adọrọ anyị isi ikwu ịghọtago but one day ezugo mma like ewo say don't say that again. Don't ever kpekpele ka edo ka mmadụ kpekpele si Chineke nya hazie na best version ị chọrọ ewu because na onye ahụ ị na-asị ka edo ka onye ahụ bulu half of nya behind ọmarịcha akwa behind okoko moto behind agba ụlọ ndị mmadụ gosiri commitment ha nọ n'elu ya itinye mkpugba n'aka ị nwere ike sị ka ịha ka ịha mana ịha ka ịha how can you make it for because of commitment onye gosiri onwe ife mmadụ na-eme
ịghọtago. So all these things we ife need ịda akọwara ndị be anyị ka ọ ghara iwe bido ikpe ego, ịghọtago ọsọsọ ka ebe ikpe ego akpọghị ego afa kọsụwa mmadụ kwube na mmadụ ga-anwụ kwuwe ife niile ahụ enweghị isi, ịghọtana. So very simple wụ TNT okwu dere ka ọgụ n'ụgwọ afọ ịmanụ ndị imeela akwụkwọ ha wụ ọkụkọ refund of ego fa, refund them their money, making sense. Na ebe nna na-ada against the anawa onye ọwụ onye ohi na wee n'ọwụ nka na wee n'ọwụ this one na wee n'ọwụ this one na wee n'ọwụ this one over a business gone wrong, over a business gone wrong. You undergo? This is Ezugbo ebe akwụ ka mma akwụsị ya ka chi fonu.